네, 찬송가 197장 같이 찬양하겠습니다. 찬송가 197장입니다. 은혜가 풍성한 하나님을 믿는 자 한 사람 한 사람 어제도 오늘도 언제든지 편찮고 보호해 주시네. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내리어 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 하소서. 정욕과 세상에 물든 맘을 성령의 불길로 태우사 정결케 하소서. 태우소서. 깨끗게 하여 주옵소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내리어 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 하소서. 희생의 제물과 돌아가신 어린 양 우리 주 예수여 구속의 은혜를 내리시사 오늘도 구원해 주소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내리어 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 하소서. 주님의 깊으신 은혜만을 세상에 널리 전하리라. 하늘의 능력과 권세로서 오늘도 입혀 주옵소서. 주여 성령의 은사들을 오늘도 내리어 주소서. 성령의 뜨거운 불길로서 오늘도 충만케 하소서. 아멘. 기도하겠습니다. 은혜와 사랑의 하나님 감사합니다. 복된 새벽에 우리를 기도하는 자리 가운데로 불러주시니 하나님 감사드립니다. 주님, 우리에게 거룩한 성령을 보내주셔서 우리가 날마다 거룩함을 사모하는 마음이 일어나게 하여 주시옵소서. 죄 가운데 살아가는 것을 결코 기뻐하지 아니하고 우리 안에 오신 성령께서 우리가 범죄할 때마다 근심하시고 우리의 마음을 회개케 하시고 돌이키시는 은혜 가운데에 우리가 살아가게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리가 능력보다 거룩함을 더 많이 사모하게 하여 주시고 오직 예수 그리스도의 영으로 말미암아 깨끗하게 씻음 바 되어 우리의 마음과 생각이 정결하도록 주여 역사하여 주시옵소서. 주여 우리를 우슬초로 깨끗게 하시고 씻어 주시옵소서. 주님, 특별히 열방을 주님 앞에 올려놓고 기도드립니다. 하나님, 전쟁을 시작하기는 쉬우나 하나님 이것을 끝내는 일은 너무나도 어려운 것을 우리가 보게 됩니다. 한번 시작한 전쟁이 지금도 수년째 계속되고 하나님 이 전쟁을 끝내지 못하고 이렇게 오랜 시간을
여전히 사람들이 목숨이 하나님 죽어가면서도 이렇게 전쟁이 계속되고 있는 안타까운 현실들을 우리가 목도하게 됩니다. 주여 하나님, 우리의 어리석음을 주여 용서하여 주시옵소서. 하나님, 이 열방 가운데 지금 벌어지고 있는 수많은 전쟁들 가운데 속히 이 일이 종식되는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 하나님, 당사국들의 하나님 위정자들과 정치가들의 가운데 하나님 주님의 지혜와 하나님 겸손한 마음을 주셔서 더 이상 의미 없는 전쟁에 사람의 목숨을 희생하지 아니하고 전쟁을 끝낼 수 있도록 용기와 결단을 더하여 주시옵소서. 사는 길이 무엇인지를 하나님 그들이 바로 깨닫고 행하게 하여 주옵소서. 더불어 분쟁 지역에서 사역하고 계신 선교사님들 또 그 가족들을 주님께 올려드립니다. 하나님께서 그 가정의 안전과 하나님 또한 건강을 주님께서 지켜주셔서 그들이 질병으로 인하여 어려움 당하지 아니하며 또 안전의 문제로 어려움 당하지 아니하도록 하나님 지켜주시고 보호하여 주시옵소서. 오늘 한날을 주님께 의탁드립니다. 선하신 주님께서 우리의 삶을 인도하시고 또한 지도하여 주옵소서. 감사합니다. 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 하나님 말씀 보겠습니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 고린도전서 14장 1절로 12절까지의 말씀입니다. 고린도전서 14장 1절에서 12절까지의 말씀입니다. 네, 말씀 교독하도록 하겠습니다. 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라. 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요. 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하노라. 만일 방언을 말하는 자가 통역하여 교회에 덕을 세우지 아니하면 예언하는 자만 못하니라. 혹 필이나 검은 고와 같이 생명 없는 것이 소리 낼 때 그 음의 분별을 나타내지 아니하면 필이 부는 것인지 검은 고 타는 것인지 어찌 알게 되리요. 이와 같이 너희도 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 아니하면 그 말하는 것을 어찌 알리요. 이는 허공에다 말하는 것이라. 그러므로 내가 그 소리의 뜻을 알지 못하면 내가 말하는 자에게 외국인이 되고 말하는 자도 내게 외국인이 되리니. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 고린도전서 14장에서 특별히 은사, 예언과 방언, 또 방언을 통역하는 일에 대한 은사들에 대해서 이야기하는데 사실은 이 고린도전서에 나오는 은사들에 대해서 우리가 정확하게 알려면 맥락 전체를 봐야 합니다. 그냥 그 부분 방언이 중요하구나, 예언이 중요하거나 요 한 가지만 보면 안 되고 이 고린도전서 전체가 은사를 어떻게 다루는지를 맥락 안에서 이해할 필요가 있거든요. 이 은사들에 대해서, 성령의 역사들에 대해서 고린도전서 12장부터 이야기를 합니다. 12장 7절에 보면 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라 그렇게 말씀하셨어요. 그러니까 성령의 은사가 있습니다. 그런데 하나님께서 우리에게 성령의 은사를 주시는 이유는 공동체를 유익하게 하려고 주신다고 그렇게 전제를 했습니다. 그러면서 12장 31절, 그 12장의 마지막 절인데
마지막 절에 보면 내가 너희에게 더욱 큰 은사를 보여주겠다. 더 큰 은사를 사모하라. 가장 좋은 길을 너희에게 보여주겠다. 그렇게 하고 끝나거든요. 그러면서 13장으로 넘어가면 그 가장 좋은 길, 가장 훌륭한 은사가 뭐냐? 사랑이 없으면 너희가 아무것도 아니다. 최고의 은사가 통역이나 방언이나 예언보다 더 훌륭한 은사가 무엇이냐? 사랑이 제일 큰 은사다. 믿음, 소망, 사랑 중에 제일이 사랑이다. 이렇게 얘기를 합니다. 왜 이렇게 얘기를 했을까요? 왜 사랑이 제일의 은사라고 얘기했습니까? 고린도 교회가 가지고 있었던 제일 심각한 문제가 분열의 문제였어요. 서로 미워하고 싸우고 다투고 당이 갈라져 분쟁했습니다. 그러니까 제일 좋은 은사가 뭔지 내가 너희에게 알려주마. 그렇게 얘기하고 사랑이 연합하는 것이 서로 용서하는 것이 제일 큰 은사다. 아무리 방언을 많이 해도 울리는 꽹과리에 지나지 않는 것이다. 그렇게 사도 바울이 가르쳐 준 것이죠. 그러니 여러분 고린도 교회가 바울파, 아볼로파, 게바파 이런 일들로도 분열되어 있었는데 동시에 이 교회가 어떤 문제를 가지고 있었는지를 우리가 알 수 있는 것이죠. 은사의 문제도 가지고 있었던 거예요. 서로가 은사가 각기 다른 은사들이 나타났는데 성령의 역사들과 은사들이 나타났는데 그것 때문에 교회가 굉장히 무질서했다는 것을 알 수 있습니다. 저마다 내 은사가 최고야. 나는 이런 거 할 줄 알아. 저런 거 할 줄 알아. 이러면서 야 나는 방언하는데 너는 방언 못하니? 그럼 내가 한 수 위야 너보다. 이런 식으로 교회가 은사 때문에 대단히 무질서했다는 것을 알 수 있습니다. 그런데 여러분 이게 고린도 교회 문제가 아니고 한국 교회도 이런 시기를 거쳐왔어요. 예, 그래서 은사 때문에 교회가 대단히 무질서했고 그래서 1970년대, 80년대에는 뭐라 그랬냐면 기도원 가지 말라 그랬습니다. 기도원 가지 말라. 왜냐하면 기도원 가서 무슨 성령행 세례와 무슨 방언과 이렇게 은사들 받았다고 하는 분들이 교회에 들어와서 교회를 어렵게 했어요. 그런데 은사의 목적이 유익하게 하려 한다. 공동체를 유익하려 하는 것인데 실제로 나한테 어떤 성령의 은사와 역사가 나타나는 것으로 인해서 교회를 소란하게 하고 어렵게 하는 일들이 많아서 지금도 장로교회 아주 보수적인 교단은 뭐라고 얘기합니까? 은사는 끝났다고 얘기합니다. 성령의 역사는 사도시대로 끝난 거야. 더 이상 교회 안에서 그렇게 하면 안 돼. 교회 안에서 예언도 없고 방언도 없다. 이렇게 얘기합니다. 물론 저희는 그렇게 얘기하지 않는데 저도 그렇게 얘기하지 않고 저는 여러 성도들이 방언하는 일에 대해서 되게 귀하게 여기고 우리 아이들도 수련회 가고 또 우리 모이면 그렇게 방언 받는 일에 대해서 귀하게 여기지만 그런데 이런 은사들이 교회를 굉장히 어렵게 했던 시절이 한국교회 안에도 있었던 것을 우리가 알아야 합니다. 그래서 사도 바울은 오늘 무슨 얘기를 하는 거냐면 은사에도 질서가 있어야 된다고 이야기를 하는 것이죠. 방언이 좋은 것이지만 질서 밖에 있으면 좋은 것이 아닙니다. 예언이 좋은 것이지만 밖에 있으면 좋은 게 아니에요. 질서 밖에 있으면 좋은 것이 아니에요. 우리가 제 생각에 가장 보편적인 은사, 가장 하나님이 우리에게 주시는 쉬운 은사 중에 하나가 방언이라고 생각해요. 그래서 오순절 마가의 다락방에도 방언의 은사가 있었거든요. 그런데 오늘 말씀해 보면 신령한 것을 추구하라 그러면서 방언으로 말하는 것에 대하여 이야기합니다. 그런데 방언은 다른 사람들이 알아들을 수가 없어요. 그냥 나 스스로 비밀을 말하는 은사이기 때문에 자기의 덕을 세웁니다. 내 개인적인 영적인 신앙을 위해서는 방언이 유익하다고 얘기를 했어요. 그러니까 자기 못 알아듣는 말이니까. 그러나 이 못 알아듣는 방언이지만 내가 기도할 때 방언을 하는 것은 자기의 영적인 성숙을 위해서는 좋은 일이다. 맞습니다. 여러분 우리가 기도할 때도 기도할 힘이 없을 때 답답할 때 그런데 방언은 할 수 있으니까 방언으로 기도하면 훨씬 기도하는 일에 힘을 얻게 되죠. 그런데 1절에 보면 뭐라고 나오냐면 사랑을 추구하며 신령한 것을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라 그렇게 얘기를 하거든요. 여러분 여기서 말하는 예언은 미래를 내다보는 예언을 의미하는 게 아니고 하나님의 말씀을 받는 것을 말합니다.
하나님이 나한테 이렇게 말씀하셨어 라고 말하는 것을 예언이라고 하는 거예요. 그런데 특별히 예언을 사모하라고 그랬어요. 왜냐하면 방언은 혼자만 하는 거예요. 혼자도 알아듣지 못합니다. 그런데 예언은 알아듣게 말해주는 거예요. 하나님이 이렇게 말씀하셨어 라고 얘기해 주는 거거든요. 그래서 예언의 목적은 3절에 예언하는 사람은 덕을 세우며, 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하여 위로한다고 그랬습니다. 그래서 하나님이 이렇게 말씀하셨어 라고 얘기하잖아요. 이거는 아주 방언보다 공동체를 위해서, 왜냐하면 알아듣게 얘기하는 거니까, 알아들을 수 있게 하나님의 말씀을 전하는 거니까 예언을 하려고 하라, 사랑을 추구하며 예언하라, 그렇게 얘기를 하거든요. 근데 여러분, 문제는 우리가 어떻게 하냐면 이것을 오용합니다. 어떻게 오용하냐면 아주 부작용이 있는데, 여러분, 우리도 교회 안에서 누가 하나님이 나한테 이렇게 말씀하셨어 라고 얘기하는 사람 있으면 조심해야 돼요. 왜냐하면 하나님이 나에게 이렇게 말씀하셨어 라는 이 얘기를 어떤 식으로 사용하냐면 자기의 권위를 드러내는 수단으로 사용합니다. 사람들이 내가 말하면 잘 안 들어요. 그러니까 뭐라고 얘기해요? 거기에다 하나님이 나한테 이렇게 말씀하셨어. 그래서 다른 사람을 얽어매는 수단으로 예언을 사용한단 말이에요. 내가 다른 사람들한테 이렇게 집중을 받기 원해요. 내가 얘기하면 사람들이 내 말을 들어줬으면 좋겠어요. 근데 관심이 없어요. 그러면 하나님이 이렇게 말씀하셨어 라고 얘기한다니까요. 그리고 내 주장을 하나님의 이름으로 관철시키려고 할 때도 하나님이 나한테 이렇게 말씀하셨어 라고 얘기합니다. 미국에 이런 은사주의 하시는 사역자 중에 되게 유명한 분이 마이크 비클이라는 분이 계시거든요. 예, 하여튼 직통 계시파예요. 그래서 우리나라에서는 아주 보수적인 분들은 교류하면 안 된다 이렇게 얘기하는 마이크 비클이라는 사역자가 있는데, 텍사스에 24시간 기도의 집 이거 하시는 분 계신데, 그 마이크 비클이 한국에 와서 국민일보랑 인터뷰했는데, 그 직통 계시라 그래서 당신들이 이제 비난을 받는데 그 점에 대해서 좀 얘기를 해주시라 그랬더니 마이크 비클이 뭐라고 얘기하냐면, 자기랑 같이 기도 사역하시는 분들, 예언, 방언 사역하시는 분들한테 자기가 늘 강조하는 말이 있는데, 하나님이 나에게 말씀하셨습니다 라는 말은 1년에 한 번이나 2번만 사용하라. 함부로 하지 말라. 다 하나님이 말씀하셨다는 거야. 다 하나님. 청년들이 누가 이제 여자 자매가 이렇게 좋아 보여요. 그럼 가서 나는 너가 좋아, 내가 너가 마음에 들어 라고 얘기를 해야지, 하나님이 나 좋아라고 얘기하셨어 라고 말하면 이상한 사람인 거예요. 그건 그 사람을 얽어매는 수단이 되죠. 그런데 교회 안에서 예언이 되게 귀한 것입니다. 예언이 되게 귀한 것인데, 그런데 이 예언이 질서 밖에서 행해지면 교회를 해치고 사람을 망가뜨리고 사람들의 관심과 이목을 나에게 집중하는 수단으로 쓰이는 일이 많습니다. 그래서 오늘 예언에 대해서 뭐라고 얘기하냐면, 예언하는 것은 사랑을 추구하며 하라 그랬어요. 사랑을 추구하며. 그리고 덕을 세우는, 예언을 하면 덕을 세웁니다. 그리고 서로 권면하여 위로하는 게 예언이에요. 그래서 여러분, 진짜 예언 사역자가 누군가에 대해서 기도해주고 하나님이 성도님에 대해서 이렇게 말씀하세요 하면 대부분 뭔지 아세요? 대부분 이거예요. 하나님이 성도님 사랑하신대요. 이게 예언이에요. 하나님이 성도님 되게 귀하게 여기신대요. 하나님이 성도님 기도하시는 거 다 들으셨대요. 여러분, 기도 진짜 많이 하는 분, 하나님의 뜻을 헤아리는 분한테 가서 기도하는 분한테, 기도 많이 하시는 권사님한테 가서, 권사님, 하나님이 저한테 뭐라고 하시던가요? 물어보세요. 그럼 그 권사님들이 이거 이상 얘기해 주지 않습니다. 하나님이 목사님 사랑하신대요. 전에 우리 같은 교회 섬기던 목사님이 갑상선에 암에 걸리셔가지고 너무 마음이 괴롭고 곤고해가지고 기도하러 올라가셨는데, 그 기도원 이끌어 가시는 원장님이 저기 할머니 앞에서 기도하시는 할머니 권사님 가리키면서, 목사님, 저 권사님이 우리 기도원에서 하나님하고 제일 친한 분입니다. 하나님이 그분한테 제일 많이 말씀하시는 분이라는 거예요. 제일 친한 분이래, 하나님하고. 나중에 그 할머니 권사님이 이 목사님한테 찾아와서 하신 얘기가, 목사님, 아바디가요 너무 걱정하시지 말래요.
그게 예언이에요. 그러니까 예언은 사랑으로 하는 것이고 덕을 세우려고 하는 것이고 위로하고 권면하는 수단으로 하는 것이지, 사람을 너 하나님이 이렇게 얘기하셨으니까 내 말대로 해야 돼 라고 하면 가짜예요. 그냥 가짜예요. 그러니까 예언이 그런 기능 자체를 하질 않습니다. 예언을 누군가를 내 말을 듣게 하는 수단으로, 누군가를 내 의지를 관철시키는 수단으로 하면 가짜예요. 그러니까 여러분, 특별한 예언 듣는 것을 사모하지 마십시오. 어제 무슨 코스피가 많이 떨어졌는데 오늘 오를지 말지를 예언으로 들으려고 생각하지 마세요. 그런 예언이 없어요. 기껏 하는 게 아니라 제일 복된 예언이 하나님이 당신을 사랑하세요예요. 그러니까 교회 덕이 세우죠. 여러분, 오늘 말씀해 보면 여러 은사가 있습니다. 그러니까 은사를 우리가 없다, 이제는 하도 문제가 많으니까 아예 하지 마라. 은사가 계속 이것 때문에 교회가 싸우고 분열되고 그것 때문에 뭐 떨어져 나가고 이런 일들이 생기니까 아예 하지 말라 그래 버렸는데, 사실은 그것도 옳지 않죠. 그런데 여러분, 오늘 말씀해 보면 은사를 정확하게 어떻게 쓰이는지, 은사의 목적이 무엇인지를 사도 바울이 정확하게 밝힙니다. 그 사도 바울이 너희가 다 방언하기를 원하고 또 특별히 예언하기를 원한다 그랬어요. 지금 우리에게도 마찬가지입니다. 그런데 여러분, 우리가 이 은사를 질서 안에서, 하나님의 뜻 안에서 교회를 세우는 일로 그렇게 사용하면 하나님 보시기에 복된 일이라고 이야기하는 것이죠. 여러분, 저는 여러분 안에 하나님께서 주시는 은사가 있기를 소원합니다. 그게 우리한테 확증이 돼요. 요새 우리 어린이들 한 달에 한 번 그 성령 집회 하잖아요. 근데 그때 우리 전도사님이 설교하면서 이 방언하는 일에 대해서 이렇게 강조했더니 우리 아이들, 초등학생들 아이들 안에 이렇게 방언 받았다는 이야기가 이렇게 많이 들립니다. 저는 되게 복된 일이라고 생각해요. 저희 둘째도 자기가 방언을 받았다고 와서 얘기하는데 저는 잘 모르겠지만 저는 해보라 그러니까 또 안 해서 저는 잘 모르겠지만, 그런데 우리 아이들이 방언을 사모하고 은사를 사모하는 일을 되게 복되다고 생각합니다. 그 하나님이 끝났다고 얘기하신 적 없어요. 성경 어디에도 그게 끝났다고 얘기한 적이 없어요. 근데 하도 문제 많게 행하니까 하지 말자, 차라리 안 하는 게 낫겠다, 이렇게 돼버린 것이거든요. 근데 여러분, 오늘 말씀해 보니까 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하고 특별히 예언하기를 원하노라, 그렇게 얘기를 했습니다. 질서 안에서 하나님이 주신 선물을 그 사용하는 틀 안에서 사용하면 복되고 귀한 것입니다. 그런 면에서 여러분, 은사를 사모하시고 은사가 여러분에게 있게 되시기를 축복합니다. 그러나 늘 우리가 기억해야 되는 것은 은사는 교회의 덕을 세우는 일로 사용하는 것입니다. 내 유익을 위해서 개인적인 유익을 위해서 은사를 쓰는 게 아니에요. 그 점치는 일이나 다름이 없는 것이죠. 그러나 공동체를 위하여 사랑하면 그 은사가 복된 것입니다. 여러분, 오늘 주신 말씀 붙들고 같이 기도하겠습니다. 주님, 우리에게도 성령이 주시는 은사가 있기를 사모합니다. 우리가 은사를 사모하는 마음, 하나님의 선물을 사모하는 마음이 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서. 그러나 은사를 내 유익을 위해서, 내 권세를 위해서 사용하지 아니하고 오직 교회의 덕을 세우는 일로 사용할 수 있는 그런 겸손한 마음과 태도가 우리 안에 있게 하여 주옵소서. 이 시간 합심해서 기도하시고 자유롭게 기도하고 돌아가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 풍성하신 주님 감사합니다. 성령님, 우리 가운데 은혜 더하여 주옵소서. 주여 하나님, 우리가 주의 거룩한 선물을 사모합니다. 하나님의 은사를 사모합니다. 사도 바울의 이야기처럼 너희가 다 방언하기를 원한다고 하였고 특별히 예언하기를 원한다고 하였습니다. 주여 하나님, 우리가 이 일에 대하여 깨닫게 하여 주시옵소서. 이 일에 대하여 하나님 은사를 사모하고 성령의 역사를 사모하게 하여 주옵소서. 그러나 이 성령의 은사를 하나님 내 자신의 유익, 개인의 유익, 그저 하나님 내 권세와 하나님 내 권위를 위하여 사용하지 아니하고 오직 교회를 세우고 사람들을 사랑을 하며 하나님 정말 사람들을 위로하고 권면하는 일을 위하여 예언할 수 있는 하나님의 사랑과 은혜가, 하나님 풍성함이 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서.
주여 하나님, 우리 가운데 그렇게 놀랍게 역사하시게 되기를 소원합니다. 오 하나님 아버지, 우리가 하나님의 이 은사를 잘 받아 사용하여 교회가 더욱더 견고하여지고 하나님, 어렵고 힘든 이들에게 하나님의 말씀이 들리며 그들이 힘을 얻고 능력을 얻도록 주여 도와주옵소서. 주여 하나님의 뜻이 우리 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서. 오 하나님, 그리 행하시게 되기를 소원합니다. 우리가 선물을 선물로 받아 아름답게 사용하게 하시고 또한 교회가 힘을 얻고 능력을 얻게 하여 주시옵소서. 그리 행하실 주님을 찬양합니다. 역사하옵소서. 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다.
아멘.